Katika hotuba yake kwenye mkutano mkuu wa 80 wa Umoja wa Mataifa, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt Mpango, alitoa wito wa ushirikiano wa kimataifa, amani na mageuzi ya haraka ili kukabiliana na changamoto kubwa za dunia. Akizungumza chini ya kauli mbiu pamoja kwa ufanisi, miaka 80 na zaidi kwa amani, maendeleo na haki za binadamu, makamu wa rais alisisitiza haja ya kurejea kwenye misingi ya katiba ya Umoja wa Mataifa, hasa katika enzi ya ongezeko la vitendo vya upande mmoja, mizozo inayoendelea na ukosefu wa usawa wa kimfumo. Makamu wa rais alieleza historia ya miaka 80 ya Umoja wa Mataifa, akibainisha jukumu lake la kuongoza mataifa kupitia changamoto kwa njia ya amani, haki na mazungumzo. Hata hivyo, alionesha wasiwasi kuhusu changamoto za sasa kama vile vita vya kinyama, umaskini sugu, milipuko ya magonjwa na janga linalokaribia la tabia nchi. Vita havitakiwi, ni njia isiyo na amani ya kusuluhisha migogoro ambayo kila mtu hupoteza, alisema, akitaja athari mbaya za migogoro ikiwemo vifo, watu kukimbia makazi na uharibifu wa miundombinu. Tanzania ilitoa wito wa mageuzi ya kina kuhakikisha Umoja wa Mataifa inaendelea kuwa na umuhimu. Makamu wa rais alikaribisha mpango wa mageuzi wa UNAIDS uliozinduliwa Machi 2025 unaolenga kuongeza ufanisi na kuimarisha utawala wa dunia. Alisisitiza umuhimu wa uwazi, usawa na uadilifu katika mageuzi hayo. Akiunga mkono msimamo wa muda mrefu wa Afrika, Tanzania ilitaka viti viwili vya kudumu vyenye kura ya turufu kwa bara la Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama ilivyoainishwa kwenye makubaliano ya Ezulnwi ili kushughulikia uwakilishi mdogo wa Afrika. Hotuba hiyo pia iligusia ukosefu wa usawa wa kifedha duniani, ikiitaka IMF na Benki ya Dunia zifanyiwe mageuzi ili kuongeza sauti na uwakilishi wa Afrika. Makamu wa rais alisisitiza haja ya kuongeza ufadhili wa masharti nafuu kupitia upya mifumo ya upimaji wa viwango vya mikopo na kurekebisha tathmini za uhimilivu wa deni ili kufungua mtaji kwa sekta muhimu kama miundombinu, elimu, afya na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs, makamu wa rais alisema zaidi ya 80% ya malengo yako nyuma ya ratiba, huku pengo la ufadhili wa kila mwaka la dola trilioni 4 likizorotesha maendeleo. Licha ya changamoto hizo, Tanzania imepiga hatua kubwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza vifo vya wajawazito kutoka 750 kwa kila vizazi hai 1000 mwaka 2000 hadi 104 mwaka 2022, kuongeza upatikanaji wa maji safi na kusambaza umeme hadi karibu vijiji vyote kufikia mwaka 2024. Hata hivyo, changamoto za mazingira zinaendelea, na alitoa wito wa hatua thabiti za tabia nchi kuelekea mkutano wa COP30 utakaofanyika Belem, Brazil. Makamu wa rais alithibitisha tena dhamira ya Tanzania kwa amani, akiupongeza Umoja wa Mataifa kwa juhudi zake katika upatanishi wa migogoro katika maeneo kama mashariki mwa DRC, Sudan na Mashariki ya Kati. Alisisitiza uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika kukuza usawa wa kijinsia na amani kitaifa na kimataifa. Tanzania pia ilitangaza azma yake ya kugombea kiti cha muda cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Akipinga vikwazo vya upande mmoja na vikwazo vya kiuchumi, hususan dhidi ya Zimbabwe na Cuba, makamu wa rais alivielezea kama mashambulizi ya kiuchumi yanayowaumiza raia. Pia Tanzania ilionyesha mshikamano wake na Palestina na Sahrawi, ikilaani kunyimwa kwao haki za msingi na kulaani aina zote za ugaidi. Akinukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, makamu wa rais alisisitiza umuhimu wa kusimama dhidi ya dhuluma. Kunyamaza tunapoona hatari ni sawa na kusalimisha uhuru na heshima yetu. Alikosoa matumizi mabaya ya nguvu za kijeshi, unyonyaji wa rasilimali za Afrika na ongezeko la matumizi ya kijeshi, akitoa wito wa ushirikiano wa kushinda kwa wote na kuelekeza rasilimali katika maendeleo endelevu. Hotuba hiyo ilihitimishwa kwa wito wa kuchukua hatua za pamoja ili kuheshimu maono ya waanzilishi wa Umoja wa Mataifa na kuhakikisha dunia salama na yenye usawa kwa vizazi vijavyo. Madam President, Excellencies, distinguished delegates, this year we gather at a historic moment when we are commemorating 80 years since the founding of the UN, but in a somber mood. The theme of this general debate, that is better together, 80 years and more for peace, development and human rights, reminds us that determined cooperation remains our best vehicle for addressing urgent global challenges
of this century and beyond. Yet, we are faced with chaos in the form of unilateralism with arrogance, barbaric wars, persistent poverty, injustice, pandemics, as well as an impending climate catastrophe. As we mark 80 years of the UN, we are called to rekindle the vision of its founders, anchored on two pillars. First, nations can overcome difficulties and accomplish more when they work together in solidarity. Second, peace is humanity's truest desire, which we must seek and pursue relentlessly on the basis of international law. By contrast, war is undesirable. It is a senseless path to resolving conflicts on which everybody loses, and its bitter fruits include unspeakable loss of innocent lives, too many orphans, widows, and refugees, as well as wanton destruction. Yet the United Nations Charter has guided us through many challenges over the past 80 years, reminding us to uphold peace, justice, cooperation, and dialogue to resolve conflicts. Today, as the world faces new tests, we must therefore hold firmly to these same principles, for it is only by respecting and living by the Charter that we can honor the past and build a safer and better future for all of us. Excellencies, the past 8 decades also remind us that change is the only constant in our world. The challenges of today are not the same as those of yesterday, nor will they be the same tomorrow. Thus, for the UN to remain relevant and is true to its noble mission, it must embrace change. Tanzania welcomes the UN 80 reform initiative unveiled in March this year, which seeks to enhance efficiency across the UN system and strengthening effectiveness. My country stresses the importance of upholding the principles of transparency, equity, and objectivity in the process, so as to renew trust and foster inclusive global governance. We thank the Secretary General for engaging member states in this endeavor. Nevertheless, Tanzania reiterates Africa's position on redressing the continent's underrepresentation in the Security Council and calls for admission of at least 2 permanent seats for Africa with veto power, as articulated by the Zuluini Consensus. Tanzania also joined other countries of the Global South in demanding urgent and comprehensive reform of the global financial system. While we support the outcomes of the 4th International Conference on Financing for Development held in Seville, Spain this year, we renew the call for scaling up long-term concessional financing, revising sovereign credit rating frameworks, and rethinking debt sustainability assessments in order to unlock capital for investment in infrastructure, education, health, and climate adaptation. We reiterate our demand for increased voice and representation of Africa in the governance structures of the IMF and the World Bank. These noble demands have gone unheeded for a very long time and must be addressed now. Excellencies, SDGs remain our common plan for a better world. Yet, with only 5 years left before 2030, it has been established that over 80% of the targets are off track, with progress on more than half of the goals being weak and insufficient. The big elephant in the room, suffocating progress, is an estimated financing gap of $4 trillion per annum. Nevertheless, Tanzania remains committed and has made strides in implementing the 2030 agenda, with overall performance estimated at 60%.
Examples include SDG 3, where maternal mortality declined from 750 deaths per 1,000 live births in 2000 to 104 in 2022. For SDG 6, access to clean and safe water increased in both rural and urban areas from 32 and 55% in 2000 to 79.9 and 94% respectively by 2024. On affordable clean energy, SDG 7, the number of villages connected to electricity increased from 8,587 in 2000 to 12,318 in 2024. Only 15 villages remain without electricity. However, significant challenges remain, especially on environmental sustainability, that is SDGs 13, 14, and 15. Going forward, we urge the international community to strengthen collective response to climate change, seizing the opportunity presented by COP30 in Belém, Brazil, prioritizing delivery on the pledges for climate action, including capitalization of the Loss and Damage Fund. We call for increased long-term concessional financing, technology transfer, and fairer trade terms to complement our zeal in domestic revenue mobilization, reversing capital flight, and pursuit of win-win partnerships in the exploitation of our natural resources. I am glad to inform the Assembly that in June 2025, we launched the Tanzania Vision 2050 that articulates our long-term development aspirations and dovetails quite well with the SDGs agenda. Excellencies, peace is not a bonus. It is a prerequisite for socio-economic development. We must therefore seek and pursue peace tirelessly. We commend the efforts of the UN Secretary General, world leaders, and organizations that are active in conflict mediation and resolution in countries and regions such as Eastern DRC, Sudan, Russia, Ukraine, and the Middle East. As we commemorate the Beijing Plus 30 and celebrate the progress made in promoting gender equality and the empowerment of women, we call for full involvement of women in the quest for peace. In this regard, I must say Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the first woman president of Tanzania, has shown the way in articulating policies and actions that strengthen the role of women across all sectors of our society. Regionally and internationally, she has been a champion of peace, justice, security, and clean cooking. Tanzania, as a member of the African Union Peace and Security Council, and in our then role as chair of the SADC organ on politics, defense, and security cooperation over the past year, actively contributed to peace initiatives and supported measures to prevent and resolve conflicts. In this spirit, Tanzania announces its candidacy for a non-permanent seat on the UN Security Council for the term 2029-2030, reaffirming our commitment to global peace and security. Excellencies, Tanzania opposes the continued imposition and proliferation of unilateral coercive measures which undermine the principles of sovereign equality and peaceful coexistence enshrined in the UN Charter. Such measures, often applied without mandate of the Security Council, represent a form of economic aggression that disproportionately harms innocent civilians by depriving them of essential needs such as food, medicines, and capital goods. In this context, Tanzania reiterates its principled solidarity with nations, including Zimbabwe and Cuba, and the peoples who continue to endure the adverse effects of the long-standing economic embargo and sanctions. We stress that these embargoes and sanctions contravene international law.
Similarly, Tanzania stands in solidarity with the people of Palestine and Sahrawi, who continue to be denied the fundamental rights of freedom, sovereignty, and self-determination. Tanzania also strongly condemns all forms of terrorism carried out within or across national borders. Madam President, Excellencies, and distinguished delegates, in his last speech to the United Nations General Assembly prior to retirement in 1985, Mwalimu Julius Nyerere, the founding president of my country, articulated the principle that, and I quote, "To be silent when we see danger, to refrain from attacking policies which are seen as contrary to the interests of peace and justice, to do these things would be to surrender our freedom and our dignity. That we shall never do." End of quote. Following the same principle, Tanzania considers unilateralism and misuse of military might, as well as shameful incapacity of the international community and global powers to bring an end to bloodshed and horrific wars raging in many places around the world to be unacceptable. Similarly, Tanzania condemns the resurging use of the law of the jungle as a means of resolving conflicts, as well as committing atrocities that cast shame on the whole of humanity, particularly extreme violence against children, women, the sick, and the elderly in conflict situations, as well as imperial attitudes, including that of regarding Africa as a free mine to be exploited and ample land to be plundered. The hypocrisy and scandal of international companies, some of which are state-sponsored, to continue to prosper from the exploitation of Africa's natural wealth while causing or supporting conflicts, should be brought to an end now. Instead, Africa needs win-win partnerships in the exploitation of our natural wealth. Tanzania also reminds the international community that increased military spending on research and manufacture of weapons for money is tragic and morally wrong. It obstructs the quest for peace in the world and takes away an enormous amount of resources that could have been used to propel sustainable development and prosperity for all humanity. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Vice President of the United Republic of Tanzania. Pakua app ya SNS Premium kwenye Play Store kwa watumiaji wa Android na App Store kwa watumiaji wa iOS ili uweze kusikiliza maudhui ya kuvutia zikiwemo makala 360, historia, riwaya za kusisimua, makala za hamasa, podcasts za nguvu, simulizi za dini na vingine kibao. SNS Premium. Jifunze, gundua, furahia.